nonsia bo adom 106.3 insha 104.5 ya file stations ya ome muni ama hodo so manfo ya mamwadwo ama makwaba ewiase nyina nwumre nonsia kasiebo NAKET ene yesi nkunwa nwumre ayede ebremu na ensama de brand ne ebedema opeso hunu edakora da sebre osebu nso toso mienu ene mpanifo atoto se odi beja na kwan ya ne doti ya ni nyina mu nsam yede bebro na nwumre ewo kasiebo mu ya makwaba Anyumre nsama de bram no de edi mu akotene bi ne se dom kuma wo memra hye bjafie na de atodwa se woni a sebe asemu aba fa samegyamfi ho o betimi a kire so boni bia ni ne ho na sebe onfa no ho so nkonkodie eye nwumakuo bi ye nhwemu wo mamu enye sebe o mampani atenaye Mrasha bjafie ho a ene Fair Wages and Salaries Commission pani a wono na ehwe akatua de madwumayefo o hwe so de atum pani animu se wo mo pa badwakwo foforo no mo asinkonwa ahwe sika ye de mampanifo mrasha badwafo wono mo ye ajagefo fofo ni nyina na afi ani ada ho ene de santima mpona no mo ne atrankonwa ekopie manhia himfie ama krobia yifa sante koto hene asisu duada wonfa enya ntutu enya dotie na wonkura santima mpo hene dasebro sebu nso toso mienu ebobwrem ne di mu nkomo enanwumre yebeko Tantra Hills ehona omanfo ho etwa adwo se ekwan sikwa mu ayaya ache se obeka bi befa so bi afase no fampimo ayato no eho wawa ya ma kwakwa wie se na de bra ye de ahihye mu no enkrofo ahyase etwitwa pani bia wabere wo nwuma mu enimdie mu de atodwa sa nurse-fo odwuma soronko bia no nti ne etete wo mo ya mo hweso enye sa adwuma no nya sekuru hia ene obondodo no emranti a wo ba fia hodo mu ba ye nsiesie ma omanfo prombesi bi nye o monko ya to om di se artisans wonom na eka se sisi adwuma no de aduro no se nyame amom begai ene sei ba bia ma afre o mo se o ma ya adwuma no o mokọ a enye se bia ma no sika no de ma won mu wi ane ma na tie si won so no mu atwi wo mo a ba wi ase na haja ama adwuma no ne yɛ no ayaye den pani bia wabere wo sikasemu na de atodwa se nipa bi nsɛm wo mo keka fa dollar no mo ahwe yi a yɛre bɛ wɔn sena asaaje nsɛm na ɛho ntotoe ne nhyehyɛ no yesi ehwe ano kasa yi ɛfa dollar no ho nsɛm bi ka ho ɛno yɛbɛkɔ akɔgye na santimantam mu ne yɛde api so ama mo na Facebook nso yɛne mo a YouTube yɛnam hɔ nti wo hwɛ na wo hyɛ na kyɛ sɛ wadwe nkyerɛ wo de ato na brɛ so a yɛkenkan nyina adi ama wo Okobono mantamu a Chris FM ekuremu dindindin wo Brekum Gift FM so odoma hinkro Yankee FM o Sampa Edikamfo FM Brekum West Storm FM ewo sunyane na Fire FM so ewo sunyane enyumeko madam anwumre ye de kasebo ibramo eye Fox Mosquito Coil enye obeda enye wasomdwe me se Mosquito Coil na dɔso ne wodwa so na de agye atomu a sisi eteso no obia tobie sanse wo mu tuto no kyerɛ sɛ amanfo pepa eye Fox Mosquito Coil Lawson Herbal Center enuro no Lawson Herbal Mixture ja tutu 3D afefie nyina ase local mixture eno boa ma sisi wakohwe yi onse buo mu hawo no ne ade nyina be yi afiri ho na Lawson the lemon capsules aboa mema wo mpem ama hoden no SCP Esita DBS Industries awotwa nchense asem ni ho ode bobo da na so amfinhia bibiri eho gunso gun crowd ba yehwe na yatoto ama wo coloring plus asem ne yeken bomoden na hwe DBS fo kira kwan holy insecticide spray ne ko ntontoma duro tatahwe ekum tonton ma oda eda na kronkron na tontina 74 eso opom ne ho nsem no fadan ye na bibia fa honam akwa se betiapo na obetimi akwa aba ama me no wanse ne friade obi benya wa ne friade enti no na wa tontina 74 de sifie se de otomo anwan ne ade sifie no tontina so ka ho na abo ho ban e wa pomdim mu MTN everywhere you go eno ne network papa ye ka MTN na network awo so a uni how uni amane o download my MTN app na credit account dia na ne oya ode share prekope data o airtime momo bibia utimi de yo Franco Trading Enterprise one to phone papa ne ho akade laptops ne printers CCTV cameras washing machine mesro bibia odi bedi dwuma wo office no ho akade ne bi wo Franco Trading Enterprise bebo papa hyene so se phone no iPhone Samsung Nokia no ho bibia techima Franco phone ni nsia na mu a wo sai CC phone ni bi kra wo no makache wo se ka humanity da braka roxin manhwe ni mo no a ko www.francophones.com na se download Franco Trading app no na wato ade online basa 40% discount na ye de amount Hisense
everyday prices for everyday people. High sense for man, you say, you Ghana, so because what TV so. So, muti su husano, a tra will be adie, into TV, fridge, air condition, gas cooker, blender, steamer, microwave oven, open phone, and answer open a year home theatre, in bio, high sense for Bruno, your yen on one at home, or mobile near pa, Pepsodent cavity fighter, Petrol San upon the Petrol in Numere, now say. Ebetna wache e de ama wo no be hwam na fe so no bibia akokama enwumre ya yeso mo no na sei ampofo chemine obri yaboa fentem frem ya makwaba Yenshan semna semfama yeshase a same yemfi a wono ne pani a woda gold board ano enho asem we ba enim se nura yan kompani atra ye akasa wie ne de nketu akwakotwe de twere sanse de kom egia ne om ye nanso nei o me mra se yemfi won a ewodom kuma na fam ena na larigu emra se yani ye Nurudin Muhammad Mumuni e de ba betu dwase asem no etirenti ya yenya echeso de opam no mre ya nyina nwa ho mekokompo na nkapeso aka se ojo ahome na sede omampani ene na traye apentemabu aten na abekere se same jamfi wonye bibia mfamfa no sanso apacho no mne ho nkaka ho no onde onsusu se enya ne kwanso a ye wonwumaku akase wo manmu a ye dia ban sika ne bo akonhoma hye matade bom ho ka se bibise ba won munyam hwehwemu na se nwumaku no na yehwehwemu wie no mka se ne ho so nsa abrobedia na asem bia ni akire biem basa afiachini abofo na pa se omampani na pamfo ebeyi ye sebe ehuanimu ene sebe menisem ene ehwehwanimu se sabe yamfi asem bia ne ho nkode won de omne nya adwenti nei meka se watrokrata akoma eye criminal investigations department no wo Ghana police service mu ehwehwemu emu asoye wo posi mu Commission on Human Rights and Administrative Justice Charge ono hwehwe atentrene ne omanfo yedie mu nsem na Office of the Special Prosecutor aban kwado bofo soronko ono nso ensem afadwurim ne kakahye na omudi mu akotene wo mu hwehwemu ho no se sanwumako mi ansen omunya hwehwemu emfanfa abante same jamfi ono ankasa sabe so osi so obobre baby onya ne ho tamo akwakoduru se otimi tichi sika kantesuo ebokyire yi dollar ede chiche nkrofo o ene wo abankokum o man gold ho asem won na hweso nti se bibi sa be free ne nsem no se de omo anim so ba ban mu nche ni ntwa ne kai hefa ne skari free ni nyina mo hwem na dadin asem bia ni ho a ono obi ani asem nemum so man pani ebe yam se de etumi nyina ahye ne nsa se de aba ne bibia ani akire nti otwa nwura guso de omo ne no enya adwen. Institutions of states who are mandated to do some of these things to find out the source of the money. Where did Mr. Semijefi got that huge amount of money that he doesn't have Ghana cedi in his car and he can put his hand into a bag and bring $10,000 and dash to alleged $10,000 alleged and dash to somebody. And also want them to investigate whether the state currency form part of public or institutional fund entrusted into Mr. Semijefi as the acting CEO of Gold Board. We also want to know whether it's a potential conflict of interest and abuse of office. We also want to know whether he has violated the code of conduct for public officers recently launched by His Excellency John Dramani Mahama. And we also want to know whether he has breached the Foreign Exchange Act, which we believe he has. We also want to know potential tax evasion by Mr. Semijefi or the receiver of the money. If you look at all these issues during the 2024 campaign, His Excellency John Dramani Mahama mentioned that the difficult decision of dealing with your own people, that is appointees, is what make you pass the test of corruption. Any outie na larigu Gambaga Mrashibejani Nurudin Muhammad Mumuni wono na ekire se donkuma no mo to manamo na adwempam ene omani yedie mutu no motu sa na mo de asem na kodan nmeku akese miensen le be firi mu ababia na se be twenworo ya yempam ne danta yenyina ntina twen yemu na yenhwe ni mu
And then my shabba Jafia, and now what 2 on Safre Penia Wono, and Jumaku, Washisha so on she, Umaya Katia some saw, Wamrami Piho, Maoku Piho, which is a fair wages and salary commission. A penny, your friend of Dr. George Smith Graham. Now, could you feel one and penny editing command of the 2 on many muse. Omsa Bejoku, I shall a pedius one after no dear. Nanso ba wa be won se bono mbeka wo se de friends as gracia yi akwa ye se akatua akire nyiyimu bi na eba sanse wo hwe wo mo ye amanyo sam na wodi di bre be ye aban nipa anase be ye mra hye bedwani a na be hwa akatua wo kwa ahomegye mu abafu nanso obi o kira de wo kwa akatua mu wo kwa ahomegye mu afia sa no manum dokota ni fia chese obi ade mfiamfia sa na kwa ekosoro kobo e ba sa moa ti sese opa bedwaku fufuro bi agina ho ama omo so aba na wonoma be yesa adwuma kro no a na tumi aboa ma akatua bibia akoso pepepepepepe opani si ade ba ko agia saba mu ni se yakofa nhihye bi ba ni atu din se single span salary structure ni nyina ya akatua brand akatua agina brand akiri bremo ene ye de baaye na e ba se nka meboa na nka de akwakoye fasrefa a wakatua mu no nka mra metua nso antimi antua no sa ti sa brede abedwako foforo ba be si adwa na o ma transia nhihye atimi aboa ene o ye mampani na akwa ahomegye mu a de wo se wunya na hye bedwane de wo se wunya sa o ye so afa de wo se wunya na hye ni nyina wo ye piem e watse ni bia de wo se wunya na aboa ama bibia akoso pepepe as it is, actually, transition into independent I buy a the same organization, never been a producer, I'm not every president, public service. I don't know the independent commission. I feel like Yasha say, yeah, friends say, and check mostly with the stakeholders in them. Now, say, Arabia, as a baby, I'm independent women commission. na paninkase de kase be wie no se edwumako bi te se wono ma somra hye bedwa me kire parliamentary service afa Ghana Revenue Authority wono ma omso ye adwuma watran ho a hwe na o mai to ye gigye wo se hye ho sa bre no wono eni subi ti wo mo hwe no mu nyina aba begu so na tumi abo ama obesa de mra kora ta akire na o mo adwuma mo ye na akoso pepepe perception e wa wanting say because it been opportunity different in a man the finance been opportunity so say in the public service of the difference okay among census minus so and of course some of these inequities in defense and internal about independent women commission na commission na resolve these issues once and so it is independent women commission about modalities na there the policy na the massa human disparities in the same brand and brand certain enforcement powers eventually a shake Dr. George Smith Graham wono na yepanimpa woda ekuo foforo waba abehwe na akatua wahyehyere kama na de wo ho osan da no eyefa wages and salaries commission nene na woteye no yanto akasebo no so na yenkonsem fufuru mu na briche kase abo wa santememu ema santema mpohene dasebre osebu nso toso mienu okokira hene enwisi ahene nana efrantoma ne tintimu samekase okora nanom ho ewo ekura no ehon tutuye manfo beka na no dwada na ne na wotweda edie ekoso asantema mpon na sede be na wotwemienu ntem nie krobia ifa sante kotoko hene otumfo se tutu abibio ehye nananom atra nkonwa ewo mampo traditional council se won munko enkodi na wotweda na fe no achi no won hwe se na wotwe amienu eso ana miensa so obeye na yie no nei nananom sa ko manhia fikasiem okoye no
wakɔdidi nkɔmmɔ ama akɔ wie safe deɛ ɛda wɔde bɛyɛ dasebro sɛbu nsuo yiyo no enya SCP a nesa na agya yɛ ntoa ma ne nwa adwom ɛda esidi wura no dwamtireni a dasebro sɛbu nsuo tɔso mienu na yiyo ɔno na da pono ti ɛwɔ planning committee no ɛsoɔ na afei ɔno aso santemampon adɔnten wɔno ne ɛhene na ɔsa yɛ adwira hene nana ɔsɛe hwedeɛ ɛwɔ hama so meyɛne no nkonkodi nkɔmmɔ nana nana fra homa no so yɛbɔ mɔden sɛ yɛnsa ɛbɛka nana na yɛne no atoa nkɔmmɔ no so na yɛhwɛ nkɔmmɔdi a nana no mata nkonnwofiri santemampon kopie manhyia fi kɛsiem no akwakosie sɛdeɛ yɛkan na wɔtwe miɛnsa a otumfo sɛ tutua bebio ɛde ɛma nananom so nyina so mfa yɛ yie ne deɛ ubu a na yɛ na otwe di kan na ɛwɔ dwum bosome numu a na nyebia sɛdeɛ na nneɛma ɛyɛ abobɔsoɔ no nananom anya akwakwakwagye atum sɛ saa da koro na ɛna yiyɛ no ba so ana sɛ obetwe edi akɔ akyiri sɛtie bia no na ɔsɛ hwɛ deɛ dwurahene a ɔno asa ne dwamtireni a wɔda bedwaku a ɛtoto nneɛma afa dase bro sebu nsɔtɔ so mieno yiyo ho no ɔba ho so na anwere yɛ mo adwo ya nia o megiri sɛ ho yɛ nana o nyame asom na hoye yɛda twɛde ampo nyankopɔn ase sɛ nano ada dwumadie kɛseɛ kɔɔ so wɔ santemampon wiase nyinaa ni hunu bi sɛ na wɔtwe da mponie na ne ayiyo ne deɛ ɛnya asɛm ketewa dase bro sɛ ɛbɔ nsu ne berɛ ɔbɛbɔ ne yie ma mo nso mogyina so yɛ ntotoɛ pa ma na wɔtwe da no kɔɔ so na amanfoɔ ɛhwɛ kwan ɛda pɔte a ne dɔte yie no ɛbɛba so moyɛ sɛ mbɛkɔ manhyia akɔdi nkɔmmɔ nnɛ yɛate sɛ mo akɔ nana mokɔ baeɛ a deɛ ne wɔ mu atiefo bɛpɛ sɛ ɔmbɛti bie yo meda wone watiefo ase am sɛ tɛrɛ ɔkae no nokorɛ paa mɛfa kɔn wɔ so no madaga na fo nyinaa ase sɛ mɔbɛka yɛ ho na yɛdi me papa na wɔtwe da no successfully ɛnnɛ yɛtua na mɔkɔ yɛwura ɔpɛmisoɔ ɔte kɔkɔɔ so asantema wura yɛkɔ no hɔ ɛna yɛde yɛhyehyɛ no kɔtoo n'anim sɛ ɔka sɛ yɛnkɔ na ɔtwe nsa ɛkyerɛ no yɛnkɔ yi no na yɛmmesie no nti yɛde date no propose date no ɛkɔɛ ama yɛwura sɛ agye ato mu nti no basically no yɛ plans nyinaa ne sɛ yɛbɛyi dase bɛ osebo so on the 6th of June na wada yɛde nato apata ɔbɛda mu 7, 8 and 9 to 9 for no ɛna otumfoɔ yɛwura otumfoɔ bɛba bɛyɛ amamere twa tɔkora na ɔde akɔsie ne ne aketewa no nti wohwɛ mu a on the 9th no ɛna yɛ climax no ankasa ɛsɛ 9th no ɛna yɛbɛtɔ nsa frɛ yɛwura Ghana ma mpanyin ɛne mpanyinfoɔ a wɔ Ghana ma nyinaa mpanyinfoɔ yɛahyehyɛ da no ɛfiri fiada no kɔsi dwada no nyinaa yɛahyehyɛ akyerɛ yɛde bɛto dwa na mmom last day na yɛ climax day no ɛna yɛ expect Ghana ma mpanyin a ɔgye n'ahome Ghana ma mpanyin abɛde akyire a saa bere ɔno so ɔgye n'ahome ɛne Ghana mo mpanyinfoɔ ne mpanyinfoɔ a ɛtwa mu akɔ politicians ne ade no ɔmo nyinaa bɛba a day of climax no na yɛkɛ nhyehyɛ de asie yɛwura dase brɛ doctor a wɔsɛ bosu nti obusaeɛ a na yɛakɔgye confirmation afiri yɛwura hɔ wama yɛ kwan sɛ yɛnkɔ so na yɛnhyehyɛ biribiaa pɛpɛɛpɛ na sɛ mete wama ne bɔ no mu nkyerɛmu yi a nefoa nan ɛna ɛde yɛ dɔte yie no efiada memene da kwasiada ɛna dwada ɛna korɛ na ɛbrɛ bɛn anaasɛ biayɛ bɛn na yiyɔ no ɛbɛkɔ so ankasa yes yɛde ne bɛto mpam efiada na yɛyi na aba efiada anwummerɛ nti efiada anwummerɛ no ne ɛbɛyɛ amammerɛ ayɛ agye agyadeɛ ne ade nti memene da ahomate no ɛna yɛbɛbie so nti yɛbie so a yɛayɛ nhyehyɛeɛ da biara wɔ nipa ahodoɔ a wɔn bɛkɔ akɔhwɛ n'anim nti ada no nyinaa yɛde nansa na ɛyɛ yie no yɛbie so no nyinaa ne ɛyɛ yie nti the climax no ɛne me adwoada no a yɛwura otumfoɔ ɛba bɛsie no nua no ɛna ɛyɛ kɛseɛ paa no ɛnana wada amana na mebisa sɛ ɛhefa ne yɛyɛ yie no ayɛmboboa no hɔ ayɛmfie wɔ a asantefo yamammerɛ no sɛ wɔhene afiri tɔ a na hemfie no anim na sɛde ti bia yɛyɛ biribiaa nti ɛhɔ a ne yɛyɛ no yɛyɛ no wɔ na hemfie no anim hɔ a na yɛbɛyɛ civil works kakra yɛbɛyɛ extensions bebree
na ohwa sa wa na wo hobby ba bi yefiri gire se de ye car park no eho nyina ye be sisi canopies wo ho near the giant screens near adiasisi wo enti no nipadom bia baba bia obi abenya ba bia tena na de ekoso bia so kona bia o shem bia obi hu de ekoso wo dwonum ho na yense obre pi ye beda wase na kakra odi ama ye se de wa kire se mo be hihye dane da bia obi abekodom ne ho nkeka ho wo mu na ben ho a se Adom TV Adom FM ne multimedia Inshira FM no ne ho nkeka ho de ye fa mamre ni agro se de na wotweda ye ba ne odo bebo mo dem ma ye bibia kama no e den beba nti bibia ni a ye me yetiefo aso nsinti bebo ahomam na onso odi atodwa ama ye yo mo so ye be fa kwa we so ni Adam ase bebre ewo dosoro nko amobeyi na dikire mo ne betina wo nansa ebe boa ye e magana fo ehwe se de na wotweda no ekoso ye Adam ase bebre damishra mo no mo nyuma nyina enkoso wodo a moyi na di amada sebre Dr. Osebunsu Adam ase nana osehwe de eye adwura hene mampon adonte hene ono oye mampon hene ba mamre kwanso na ono nso ne dwamtireni a oteproti etoto nyoma efa yiyo no nti obiri se de dan na nya ba dan na nya ba nti eni ada ho efiada memeneda kosiada dwoada ye ne se efri me fa ne se 6 June ekosi ne 9th June no de adaje ni poso ye wie ne sa no so a na ne 14th June Abranti amachiri de so eto dwom finshi aduonum 50 years 50 years Golden Jubilee dwumadi so nko koso London Golden Jubilee Dominion Center ho no kwakofri na fi akodwagum 50 years wo dwumtum Abranti amachiri de nti ye wie mampo hena yi na ye de ni kire London na yakodi abanti 50 years no o sha ase to nwum kra ne ngome Abranti wa ye dwuma ne wanyini wa ye dwuma Abranti ayi anyi aka kra bi no anya duoso kakre unso hyasientem o hyasientem ntino London for hwe anim ye ba London nyame adom ye wie mampo hena yi na na wotwere wie na na kyese London so eja dem dindindin ye to akase so akoboso na ye to akase so ye de ani chere Tantra Hills ba Facebook na asemo ye ken we de wani ne mismani ne nyina ye hunu bi na o mai de ekoso no ye nyina timi akasa afa ho eho na wonum yayi kwan ya kyese kwan no ye underpass bi ka no na mo ase na omanfo na mo soro saa bi nso timi fa soro enu emu nwa bebre na omanfo ho na ekasa sesese no pimu a yesisi ye saa pampim wo na ya to no fasuo no ho na hyase ehwiegu na ehwiegu ene ho da ho ti ho da saa hama ho da ho no ene mrantie ya wo mo na mo etwitwitwiri die esese san niema go ngra wa go ne nchanse go be wi ase nchanse mo no kro mo fa ka ho a chem dan yakopa sukusu aka ho bie o mo atwe hacksaw blade ena kashe na wonum etwitwa ni nyina na no no mo to musafra ban se aban me ni mre adwumako kasi ahwe akwante mpon so mo so mo ni mre eni mani ya wonum mra mesom o mo metetare anya sa dako yebetiare se underpass na agi vom abuagum ebasa asem kese e de besi mayi mu be 2 months ni na me mentamfa ha me fa ha na me hu se ade no I started what the other end ho no ba wo ha edwiregu saa no a eno nenam so ma staff on tumi nya kwan twitwa iron rod no nti fini se yekolu nyina ya de a start se yanhwe ni ya se de ha na edwiregu no ama ekwan ne thickness no so ate senke se ka bi pimpa e beto aba beto inner lane ha be bia me gyen ye inner lane nti e be srem panfo se yehu ya yaka ho asem eni manu ya se bibi o hwa ebetuma ya fa ho a ne ya ye ene the other side no so ameka se omayi dade na water west for eri ya servicing eye round we say metal no omayi ama nen nansa ka bi kura ba betom ka betom ma ye nti say no we say the blocks ene egu o se na be obi ba obon se hodom no hold bi da ho no ya tem sa de ekoso ha no aha ya Tantra Hill we you ba Facebook ruwa wa hunu sede tie na we odasani na ewaye nya no na ewawai odasani ena owai no kakra me ho ada ho sanse sede esi awawai fa ehwiegu no so bi ka se no na ewawai nya no kre odasani na ahyeda ena owai ni nyina nti wo ba Facebook live audio obehunu asemo ye ken asemo ehu me ye nti bi mpani nsem da se ya to fasuo ne ye de kwan atoso na ye dwiragu ne yimu na de na kwa akoton na ekwan na buagu na asai bibini nsa no adwuma Ghana ni ba na di sa adwuma no
are hopa nti we de mpani nya ne ntem no mo nso ano na emwa yento asoe na yenko ensem fufuro mu na enei enkomodie a efa dollar a nanimu agu ase aye do amasidi afratra na pampa so a ene dia wo die enya sam keto akra te se dollar yi na asini trust sa na ade ba ko beto dwa na anu ada ne se Yewura Isaac Adongo Access wonu uko Bank of Ghana Men's Crabia Batanzi or company for Fadwene Men's Crabia board member or the betuja se Bank of Ghana for yen shebia enche ene se pa se u sika se obeko bank se mi dollars for hand ma ba ma sign check me dollars and also beko bank se o ko withdraw dollars die enya dia wo enya se papa bia nka nkyere wo a sika da okra be mo yie nyina ye hye aban no ehwes wo ye na ebeboa ama dollar no nanim akoso agu ase se be yasidi no ho be yeden na sase mi apani di tudwai na obenfu bia wa be no sika sem sei ensem ke kan basa se no kurani emwa sika sem ntutu ye kra na okeka ni sei ya enisu so anso ho se be kopani na sem kan ne so no yemfem free Yewura Isaac Adongo na sem odi tudwa ne so ansa. So we are getting there. It's a gradual. That's what I said it's not an event. It's a process. No, but this is a simple. What we are doing is that you are not allowing me to give you a complete picture of the things we are doing. We have a long time. No, except we don't have thing that needs to be interrogated. No, and I'm saying that because there's some low-hanging fruits that what you've said. And those are the ones we are targeting. I'm saying that you see, we don't need to go on the rooftops. You see the result in the dollar rate, and we are saying that you can no longer speculate with a bank account in dollars, because when you put the money in dollars into a bank account, we will give you the dollars only when you need it for a dollar denominated transaction outside of our country, because dollars must be spent outside, not inside. But if you need the dollar to go and spend on, say, CD denominated transaction, we'll give you the CDs. But this is theory. That is what's happening. It's the reality is that which economy? Go and put your money in your bank account and go and get it, whether you get a dollar in Ghana here. I go to the bank all the time to take and you take dollars. Then nobody asks me dollars. When was the last time you did that? Unless it's illegal. You can't be giving dollars on the counter. No. Eti Yewura Isaac Adongo ena di we be hwe mu ne se de na ebe yi sami wo dollar na ma bi dollar account na me di sika na tumu na me ba be yi aso nyi mame aje se ma chewa de cropot ya me kwa akoto ye dollar mu anti ene ye ba sa de na ne de aso hye be bo nti ye kura ye no ye tinam kwanchen a ye re ho no na ye pani a obiri usika sem ntutu Professor Smart Sapon e de be hwim se ensem bi se yenke kan na Bank of Ghana for abaso paso me krata aba bonten abechirim se sansemi Adongo kan yi enya nokre na Adongo nokre ni nyame ani mo nsoma no asema o kan se ekokoba se dipa di sika beto banki se dollar na openu enya dia ene afi sika ne mfa nko bank biem ekokodi nipa kakra bi honi di obenya sika no atobi no de asie na ho akwa atwe eno na ma dollar ni pagya no nti nsem kika sei no eya na mo akra yentie Professor Smart Sapon additional baby on my say so see the whole year day $9 from a hand crop it is so much accepted and justified, but for the general good Ghana we imported more than we export is takra only one more omuwasa angle ni mu a omusobunya ya anka dollar ni nkoswa enya hode na kidu and top of that Ghana had the in this economy are manage there then you say importation does also say exportation the city can continue to gain strength. You say you can pay the $dollar no de bebre a obema na ho de na perform we can begin to gain strength for our Ghana city na yemi na yenhwe na yemfamoa yenhwe mpelifo crime ni ya Dr. Atufo se mpelifo kind of Bank of Ghana na monetary policy team yenhwe omun crime na omuntimi nya jumaden whatever the reasons are no me dem dada bra me ma me awo no si me no emra from emedu 10 cedi by first week of June na nka 7 cedi in the course of the year ni ehu se afi de ye du be bia ye manage ni ya maintain na so here de ye betimi ama na ba form bia ka ho let me ensure management ni kwa de mo ye push hard na emra for ebeba ne sa let's say nyina ye boa ne de ho tim sebe adekọ na okwakwere se wu $1 na so betimi de cedi aya na o de cedi aye na mo mienya se bibia $.
Professor Smasapon dear our de beshimu na enu ne ebodura eye Ghana Union of Traders Association gutafo no makache say you for ba no so ye ma hwe omo ye kama funu ne ye kama da kamana eya wo me na de dollar edi dwuma pa no kwakoye say ne dollar account ko iska ko mu akakodi ne dwa bi na empedifo be fe won se de akere say abo no nya no nka won fe ne se mfa nkere enti eye Clement Boatin eye penipa bi de akere maguta ene ni din ko no say eye se Bank of Ghana fo aba asem no wa be kire mu no kure nyina zasem no kan no enka edi big problem ebeba ebesan the speculation kwa asan aba amanka yenyina no yes sika ho odin a apeja against the dollar no asan ateni abani opposite ama dollar no asan aba benya ho odin asan sidi no enti we de the Bank of Ghana say ni hu se dwede ni bia ababeka say sidi ahoodin a apagye enye asema semde asemde pa because eno ne ade a ye hwehwe over the years say na ye nyina ye nim no the price stability eba ema wo dwede ni no so no utimi plan o business ema utimi so projection ama the consumer no so no ebenya eho emfaso asem ni nyina no yes yewra dongo woti board iso a utufo na afutu wo say futu boni say na atu a utu dia ze ne neche se obiri na ho na sma no omo kankura no so oni drive fo igi achinye de o say udi sky control no akwa yi dollar e wo krum ha say dabi yenye nsa yewra dongo wadama me kan se miri bi na wo sere Dr. Baomia no me ade say omun ni ma de ne ho keka ho se ya nan afutu se ya nan ka ode be ya na wakon no atum na ye pese obeye finance minister ne dia se ne nka baby o ya ye na obri ayi Clement Boatin guta ya okasa sisi no se ne maame afrim okay ne maame afrim am se na me adom a no ye 31st May memene da we na wotwe mienu and now to me no now to me no so and ye no ewo ekofodua kofodua nkubem nti am function so Yewra Clement Boatin guta aboso kan no wo di kuma eni maame afim maame ni din ni oba pani maame Elizabeth Usua akom kofodua Jackson Park na se kofodua brono ni biso kofodua usi no be ye nkubem okay kofodua nkubem Church of Pentecost na ya Dom 106.3 FM shira 104.5 affiliate Yohani Aduonum ene okoboro mantemu dia ni abawura Time FM won soko ene da so FM Jape Krum Royal FM wanchi Testimony FM nsuatre Akomapa FM Brekum West Kachire FM Brekum ya twaka siano so na ya de ani akiremu a ekoye from Institution of Engineering and Technology one ya to mampani ani mu se animanimu ya yewo abadwaku a ewo so obobo no nyina no ma eno CPC po ansa na amabuo no atimi atwi akoranim tentem so enti omampani wanyere tentem sanse mmara no ma ne kwan se wo so yo enti wompa wonum nyina omu kiremu a yewo miaya bi wo ho a animanimu a yekase ya se nkomo wo mu abededada wonum dada adwumadi obedi ano nanso yenyanyi wonum ebasa da adwuma no aya kanya nyini Henry Kojo Boatin won ne kasa e no se we no ebeboa pa sanse wonum die se wo se yenya obi obetitre ni dia ma wonum nyina aka ho bi nanso mampani nhyiase nyi sampani abededa akuaku ahodo no nyina no nti no amomode no so e ka akiri nti we die wo msrada mampani ntu na montentem no nyamfa moa na bibia nkoso tote ministries and agencies and departments no as a boss no in place to take a certain decisions, even those appointments, no, the chief executives and other appointments now, the as a board, no, confirm and some major decisions, so as a board, no, and approval. It is a board, no, if you're engineering council, for instance, before engineer can be licensed, no, I'm saying ERBIS. IET and other sister institution GHI, you know, engineers, no, examine take them through the appropriate process. After that, they are submitting names to the engineering council. The engineering council, the subcommittee, that the license committee, normal say they are all qualified and sign a issue license. Board no new send you intimate and coso. Because there is no committee
and who, apart from the registrar, no, because the minister, no, you can't vet all these things and give approval. So the board must be in place. Into a hardware. It's part of last year. Inaugurate submitting didn't call lances no. For lances no me because of the change of they have not been licensed. Now penny de kaseba we no see. Yawo aban adwumakuo kase ba ko ho ase aban ema kwan se bi yen koto nioma bi yen ko di dwuma bi ayesikasem a wonom na transe abu ani me yen toto ho hwe se ye koto nua we no obi amfa ne de a woto ne bo mra me nhwe wa wo de se fata se ja ebu no ye na betimi aboye no eno ne eto ya to din se Public Procurement Authority ho se no ye nya abadwaku board ni ho ti ba se ye adwuma be no mbeyo omadwuma ye be ye den ti wasra mampani ada wedi oma akanya intentem sumrem na akanya no etuntwa, which is not fair. Because Odipana I go through all the process. Do it my balances no board no egu. So there's no committee in place to vet and recommend for the council to issue out the license. Spending and still this June we are going to induct a number of engineers as well, engineering practitioners as well, and the board is not in place. Beyond America, say even PPA, which is a very critical very critical institution. Also, the board must be in place. All the government and other agencies now they go there and seek their consent for a certain procurement method to be. It is not in place. We engineer Henry Kwajobotin wono ne panimpa wada Institution of Engineering and Technology ano ne na otie na Dr. Amofabasi Edu wasi obri mitiam UK Ramford Access London hona mitiam free wasi mprayeso nyina mprayeso union members ono mo atwehia achesenche ka sie pa no de ma ono no mu ka to mo se nyame adma 14 June no sia ye wo Dominion Center match the day at 50 concert no omra me Germany abuchi fa ma hye dem ache na obri yenkoya nim yakoya nimu a Ghana mampani John Dramani Mahama na TSC mu so obeda Ghana fo ase aboa sansa profile de kire na kwa Ghana fo fa so to aba edema NDC man ne odina ban ba betena o manya dwaso no amanfo se fata yie nti na ase no wate asimu a odi ko free atifido atoy mantem Upper West region oni amanfo no di nkomo no eno bo mamba so se nananom ni manfo a wonom eya trankonwa ne ade hye no eya ade papa se onum digidie to aba ma NDC no ba wa bayi enwuma kese no na adwen so baba baye ene okan se akwantempo akese bi o man mu a adane kontonkro wi sinsen ye komu asem kese asebosom kese bosompo a yentimi entu hwanamo ebi ti se enkranta krade kwan enkran kuma se kwan enkran flawo kwan a wo se ebone nta ha mienu hamiensa hanan ne ho nkeka ho no eno ne adwuma a oba be ne no wono mapia ase oman akontabu sika na akon masika budget no mu dada fi nko ano oman sika foforo no opepem edu 14 billion Ghana cedis no de awremu a ehye big push dwumadie no ase. Cabinet will soon approve priority projects under the Big Push infrastructural program. Understandably, a significant number of these priority projects will be in the road sector. These works include the dualization of major highways, including the Accra-Kumasi, Accra-Takrade, Accra-Aflawo roads. We'll also tackle major bridges such as the Dambai Bridge, the Ichia-Manfrom Bridge, rehabilitation of the Bupe Bridge, Daboya Bridge, and Yape bridges. We're also designing a new expressway between Accra and Kumasi, which will reduce the travel time between the two largest cities in Ghana to about 2.5 hours. During the campaign, we traveled on the terrible road network that has become characteristic of the Upper West region. In this region, under the Big Push, we are prioritizing the Wad Tumu Bolgatanga Trunk Road. Sections of the Sola Fufuso Road will also be resurfaced to improve connectivity between the Upper West and the Savannah and Northern regions. We nsema omampani John Dramani Mahama editu dwa we no de eka ho se ene contractor for wonom eye adwuma na afi bewi akiri akatuanom no sensem ya na anwenwen ne se no nyina obehwe se no obetu ho anamo afi so wa empotem wonom akwantempo a asese nyina na ban ne ebetirani.
These roads will not only enhance trade and transport, but they will also stimulate cross-border business and revive economic activity. Equally, we will upgrade roads in the Wa East, Nadoli, Dafema, Buse, Isa, and Sisala East districts to improve access to markets, schools, and health facilities. Work will begin very soon. In a few months, you see contractors on all these roads because the money has been provided in the budget. This year we set aside 14 billion Ghana cedis for the big push, and the finance minister has assured me that all the contractors will get 15% mobilization to be able to mobilize to site. And he has also assured me that any contractor on the big push projects who presents his certificate for payment will be paid within 2 weeks of presentation of the certificate. So no contractor will have the excuse that he has not been paid. And so we want to see work continuing as soon as the contract is awarded. Ghana Wampeni John Dramani Mahama and out in Kano. And yeah, truckers here so yeah, no be one Kosuan, one San Juma, and one ADD home at the year Juma Daddy Daniel, DB Show, Mobusia. Ebinom kokosua se de sika da ho painters ho wo so kosua se de situ block yi ye de hihye mason for wo mo ho wo so wa da ho dro ba wura da no mu ama nsuo fa mu plumbers wo so ho na wo mu bi na etie mu wo so madwuma ni na akwa se efie adwuma titiri wo mu a de anyina mahoma wura da mu ni ade no wo ye wiring wo no nyina wo mo kire se na nsani ma bi enkoyie wo dwumade bi edina do ma FM yi so a ye frɛ no ye ni nkomo na sa dwumadi brada bia na ba so anwumere na wotwe pepepe ne ahyase eno ana adwumayefo bi bekasa yanom adwuma yekosua ya akese no ne di bedie no enipa bi ese no ana yebiso mo se omo se no sei na omo se sa omo se no nie wa frɛ o se bra na beka ne da homa ne bepentima no ana se bia plumber ba bia pai behwe na siesie ene ma no dwuma mo de mrantie no famu no nyasam ketwa wose bia adwae ho na asɛyi a drobe no wa dan no ho ansa wo ye ni ye na bo ho ansa wura ho ana ne towro de twa na sana na wagem na hwiagu ya wuyi wani an no san de akere oti afo be ho ana ne wa yero ye wura baba se hene wo fa je se ene wo so disim zo ntini obe he no ba na kan oti mo kikiri jami ne o pimo wa obe wie no wa kaja na branche ba ko se free se sa so he bi to no ono se da bia wo ko adwuma na yiri na chi na ja ne yire okutafa na yiri kutafa on pass mbiem na no na saa na ebe koso dia adwuma no o mbejai sanse dia koso no ano ode o mo pesika nso o mo san te da o mo nya wadwe sen kombetie me boss ba ko ya adwuma photography question photography they like when you adwuma bi na so ko dia when they go on ma o ko mi osman said you conquer it's in your secondary school so near the ade and you know especially the school is so well me so ja me mukasa the after the everybody be do there the chom pictures and one say down there after the get there Saturday we become more poster na madam open for no say you unia panot ni here wa ho hyeso ana say bia ko pa madam ko tum easily cry but they say you do that na na bomb maybe me mum man to muta because na me do me call back me then said they had 5% man bomb boss man bona man na be here is the photography na bo wenum o wa bo wenum that be ne ya na me ne ko o frame me o de sales ade no o electrician for the o wa mo say light ni ka banda ne nyama no e hye bomb one for them no akwa no wa brepa awari o me bobo ni ndi kwa ono beti wa mi se o ti ADOM FM by this time but me bobo ni ndi no ko na ko so no ka kire okoye gave the friend so o me share ni bobo ma no o wura dem ho e ma kire no no age no ho gina wo dem ho enya ho amode o wa o ti bi epu no ko ya eno kwa anya akotem ba ko different one ground omo isi ade na nka mba na eche na we no omo you know kai asebodi was en report my police semana report so abrantie be shabo wo mo shabo no de no na what is wo mo adwuma efo bi di adanse no we adwuma di atodi nse ye mo nkomo ebrada bi anwumere no nwotwe tiba kunkum na tradwam eno so na semi pie na wonim se artisans no wo mo okuo pani a woda wo ma no ye Gideon Bidlo
Belone kasai wose asem we no enya asem a ase onteye wate pa na kuoma no dodo no wo ho ano maba opani adwuma de beja ye o sese ye na beko beja obusam se adane wo se e ma no te a eteteye no wo de se wonim se ukohye obi bobo ukotwetwe homa na hihye mu yi ama no na dwaje usika be wi ase no na kwa koye se obi oba besi afo taxi no mpese obetua no na afi taxi driver ka cho se de ohonie ti so de bete de afate sa ne bi ya obu okura nya fate asemu ubo hua na omafiri wawura ya watade na chise no mdom safa chiri sa ya twetwe bibi woto wani betie na chese wa nyere wo ho asemu ba no se sa de nya mianim ne ha na dwuma ye fo no pa da bia da wo bompa ye senka ebetumi a nka jada kodako na ya yire obi na nka wakwako twirimu ebasa etu obetwa ya ye training bebre ya fa bi mail engagement ya fa bi counseling and gardening ya ye training bebre ya fa we no ntisi amino ka say ya wo sexual harassment policy sisi ano wo ye master ni wo Artisan Association of Ghana wo ye member ejuma bi obeye bi ana bi a obeba aba su ejuma bi ano ye wo sexual harassment policy wo ni sani pane mo sani ansa akola na betumi aba ho nti ya ye ho training bebre ma omo amu ye members omoye Artisan Association of Ghana members there. I can testify say baby fancy was a point. Jabilo na hotel no say se omo bomodina ya ntete ene nchechire mu pie adiama wonum nuanom se de be ya ja obehye ho so de tintintin ne okwa ati se de wa mia so ema eboho kra na yiwani yiro ho katwani na yiwadwuma emfi no pakura besen na nwono na de ato anum gia na wo we no nyinya wanim ensu ano abo yiro ho yire chitiriti emfi no 2 years abedni sunkunim ne mo so gogogo ho de a de asem beba aha aya dom 106.3 FM nyo no sia kasebo NAKET ye de ma won ye de dawuro no a na ye bo na enche be ko santimantam kropo kumasim na me ba ho de na me de ade yi suma ho ama akwa kopa bi friend fox mosquito coil we entontom no what is it dua kra wo bo bego tontom ni bo ho ma so de papa wo de spray ni bi kra spray no still no ye ton wo de ma mosquito coil ye fox de no ntimi no obeda ya Lawson Herbal Center abibiduro no mo ayaba miensa na we bema na jawa dile oba nso na jawa ma ke no ake malaria ba na chese mesha no nso atimi DBS we ayadwumako kase nchanse de bodan so wonu twa fe de opa bia wonsa beka sanso na 2074 ya bibiduru a eboa ma nipadua akwa ahodo a eboa ya me gina na so na ye ho adwuma pebito na no MTN wose we no special ya wada bia na de ma de na ya wo wutie mi dial *138# fa phone na bon tentem *138# atom bonus wanya sansa auto data ana bundle wanya the auto ye bia wo so mumu na ya wanya 25% bonus yes no ticket fa kokoswe movie bia o cinema bia onim no high sense everyday prices thank you for everyday people ampa sanse be bia obekoma tan obia ne ma no omatete so above from app no so the MTN de so download ya and na download na mwa sanse sa wo de eto data ana se wo de emumu akwa bibia content wo hia code tintin bia ye ne yasini ye ne yehuni yesen no na mani padua ne yemua nti twi na nya fita na nkonkore ne mfrase asikro enko Pepsodent ye didi se adwuma no wo se phones papa fie hia mo francois hone to phones no aka de papa ne bo from CCTV camera we de sumu okabimu abachiri dum kan akora ye adwuma kora chance so kan asizo o hye ba bi etwa no ye configure de ma phone so tidie kosubia no ne tua DBS mini wa wie sanso ana sabredi ye beda ne ada na kronkron dia ye mfase da PSC ema holy exercise spray ne koyo sanse se onya sokoyo ne siwo ne boda awurade okọ abo bia kase ene numbia ohua ya spray no kura guru so a entefre shiwo nyina ase na ho ato ye nkwa santimantem ko bi mreku so maye na afie no mu asantimem Antema hekro kumase ha ehira 104.5 na edia mejeso ya masachi me kwadwobe mreko ne se wobo mantem ne mu a ene empanifo ye from Food and Drugs Authority wo na ehwe se enuane ene anom de ne enku ne mede ye hu nyina no wo mo bagye atum ansa na abtimi aba adwama so ame atom na kamako se na nsen wona ne emabuna a wo do mo hye enuboni mu yade a ekoso nti eno aka hu bi ama pani kwanchefo no
ɛna ɛda tan ya no ɛwɔ Asante Mantem ha yowura John Laye ode tete wakasa kyem sɛ nche bia ne Asante Mantem ha no ɔmo betie si fam ayi operation pa na ɛne nkofuku ɔmo ɛhwɛ ɛtɔn saa nubɔni bi te sɛ tramadol red ɛna opioid no ɔmo etu ɔmo so sa na ne nkasie mu no wɔkyɛ sɛ saa ne ma we sɛ utɔn bi na sɛ bia mfam na kwan so na wa na adu tumi ɛtɔn ne ɛkyewa mra no ɛbetimi no wadi a ɛne sɛ wɔhwɛ ahafomantem bo a ɔmo atu na mo akyi nipa bu wɔ ne okomu mfinhyia bɛsɛ dumienu a ɔmo asan sika botene atonetire so enti ɛnkyɛ bia Asante Mantem ha no ɔmo ne ɛne aposifoɔ ɛne narcotic control board for nyina bɛsi nkonya ne ne ɔmo akyɛ si fam ayɛ saa nhwɛmu sɛ de bɛyɛ a wɔn a edi hu dwama nkɔfoɔ tɔ no ɔmo atimatu ɔmo so sa. The sanctions and most of those arrested have been arraigned before court. Recently, there was an issue in the Branhafo region where someone was arrested dealing in that and is now serving a jail term of 17 years. Yes, including 12,000 Ghana cedis. So we are on it. The laws are working, and we want to prompt and advise all those who are misusing these kinds of medicines to stay away from it. The illegal importation must also be watched. And as we are collaborating with the relevant agencies, we will clamp down and be aware that we will come after you if you are dealing in this kind of medicines. Adeshima mo panyina tene ke ono na ye pani kwanchefo a oba Asante Mantem ha the Food and Drugs Authority ano owura John Laye odai tete na ye tene kana oto an nka se so kiremu se ohwe tramadol no a enya duboni o na se ohwe milligram bi ete se 50 edekosi 100 milligram na eno pempi na no se ukọ asopiti na ebia yawa wo fam na no de na doctor fo hwe ede ma wo na de eburo so sa akọ no efiri 150 200 ekọ no eno na enya de ni kwan se omososo so e wo mantem ni mu eti eno ene nei omotiasi fo ma hwe enkanka ne wo ma from drugs of over the counter medicine for no ebi mo ho arom tuntu obi ntia ne eba na se uton obi na enye sempanifo agya tum se ton de ye betimi ayusu no asopiti na aban ensa kan ene ye do pa chiten ye beche pa eno so wo kiremu esei. We clamp down on the misuse and the illegal importation of such medicines. It must be stated clearly that tramadol is not a poisonous product or banned. Just that the misuse and the fact that some come in illegally and for that matter are not registered with the authority is what we are drumming home. Currently, the lower strengths like 50 and 100 milligram strengths are registered, and specific brands are also registered. So those that are above 100 milligrams are not supposed to come in. And that is what we are doing together with the relevant agencies to ensure that the youth of the nation who have taken upon themselves to, as it were, misuse or abuse these medicines, stay away from it. We are trying to prevent the recreational use so that it is medically available for use for the appropriate ailments to be addressed. Enti se ohwe anamutu a FDA ene empanifo ebetu asifom ahwe ekwanbone ankofo fa so ton sa eblu ya enye ne bone so sanse panwoma so nyina num de na emom ne yemu dira yetu sa na mu we se de be ya dwumade titira wasenketimi dibu ano atimi adi na wona etu no kwanbone so no yetu ase pani atene nkan ne din ede owura John Laye odai tete wono ena ye Asante region FD director ene atene nkan na adom kase ebo adipi Penny one na acting registrar Emma Pharmaceutical Council no Mr. Mike Kudebon ebon komo na o chiremu se empempi na no se wo hwe se nuboni ya na papa John ekan ya yemport wo na hwa na credit free eti se ye free ase atu hwa na mo akyede a ye port wo no ye mfie ni pepe se jare bob se de be ya ye betimi atu ase de free ho nye ho enkwana ye ni FDA ni police immigration because enroi ye nye ne kroma se efure bi na eba in so be so anu so a ese hwe our ports of entry
And the port also are very, very porous. It is a young quantity inside. That's why the immigration people are involved, the customs people are involved, national security is involved, narcotic control. Everybody. Now, you man in cars, you call sorry, you call your school, you call secondary school. So, we a journalist. If read say a paper as reported, say a research has revealed, say 24% of our university students are hooked onto opioids. It's a worrying, it's a worrying it's a situation to get up one day to learn that such huge, that's about a quarter of our university students are hooked onto this menace. And any idea your transfer, into Ubia must play their role. So them say, you know, because if I know I'm not it be free. Arejima mo panyi attending ke active registrar ma pharmaceutical council Mr. Mike Yakudebo na attending kanon panifo se kwantintin bia no ya na ebewie obo habra nkwa na mede ensem ni nyina esidi amejeso amansa chiame kwadwobe emreku na sei musom awonkan yasom ya famina na sei ampofo agye obri yeboa Fentem frem na ku amoaboaten Ablekuma Central o say happy birthday enkoma esiama Mary Esiama dodo na friend Mary Ann o say we nursing student at Methodist University Dansoman nyame onhyira o man kwatenten ene ahode no akoma so ade nyina ewrade nyama enanso ye Joyce Blessing awoda Joyce Blessing gospel musician yes. Joyce Blessing Joyce baby a nyankopon hyira no onye okese wate wa won frɛ Joyce na ne frɛ no ajase kwa me kule no yeda se African yeda se etiefo amutie nyankopon hyira mo. Hey, of course. When you see I am for free and more for a brim. Now you can be a try on your own. Oh, Cynthia. Meaning, sir, and